Good morning and welcome to Lovin Daily, our new show from Monday to Friday, where we're giving you the news in bite-sized pieces and our opinions, more importantly. I'm Julian Bonnici. Today we have Paula Kauki with us. Good morning. How are you? I'm good, thanks. Monday, but anyway, we're not the only ones having a bad Monday. Malta's hopes to have actually an American president have been completely dashed. Pete Buttigieg has dropped out of the race. He performed quite poorly in South Carolina, but don't worry, this might not be the end for Mayor Pete. Tomorrow there's Super Tuesday. It's probably the biggest day in the Democratic election. And Pete Buttigieg dropping out sort of has raised rumors that he's going to open the path for another contender and maybe become his running mate for the election like Joe Biden. What do you think about the story? Ara, is-sens patriottiku tiegħi jiġġielni nixtieq illi hemm futur għal Pete Buttigieg għaliex għandu xi fraction minnu Maltija, però ma tantx nammetti li ma tantx insegwi l-elezzjonijiet fl-Amerika, nkun daqsxejn iktar attenzjoni dak li jiġri pajjiżna. U fil-fatt f'pajjiżna għadha għaddejja il-hype tal-coronavirus. Mhux għax għadna ninkwetaw li maħniex ħansibu ikel fuq l-ixkafef imma minħabba din l-imbirka self-quarantine. Mela, x'kienu l-affarijiet li forsi n-nies ma kienux daqsejn ċari dwarhom u li se suppost ġew iċċarati. L-MUMN ovvjament ħarġet daħal poking holes fil-loopholes ta' din l-istrateġija ta' self-quarantine. Blebda disrispett lej l-MUMN imma nafu li huma waħda mill-iktar unions voċiferi f'pajjiżna. Mela, x'kienu l-affarijiet li tiħasbu lin-nies? One, di tal-kwarantina. Inti m'għandekx l-għażla illi jekk ġej lura mis-sitt pajjiżi li tikunu reklamati fosthom in-naħa ta' fuq tal-Italja mhijiex għażla tiegħek jekk tiddeċidix li tmur xax-xogħol jew tieħux ġimagħtejn leave. Hija xi ħaġa illi tissir bil-fors. Fil-fatt ħareġ circular minant l-uffiċċju tal-PPS, il-Principal Permanent Secretary, fejn qed jgħidu isma' min marda l-pajjiżi u jirrapporta lura x-xogħol fis-settur pubbliku qegħdin ngħidu ġifieri l-ħaddiema tal-gvern ser jittieħdu passi dixxiplinarji kontrih. Fimni, ma nistax nifhem kif hemm min qed jiġġieled illi jaħdem mal-gvern u xorta jrid imur għax-xogħol tal-ġimagħtejn. Ma guys, please, tmorrux fil-fatt qed iħeġġu lill-ħaddiema biex jużaw it-teleworking u jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom mid-dar. Forsi minn din ukoll jiżdiedu r-rata ta' nies jagħmlu teleworking għaliex hija wkoll bżonn juża f'din Malta mimlija traffiku illi għandna. Issa għal min għalih li ħajju għaddi żmien bl-mallem tiegħu u qed jieħu dil-kwarantina imma isibu il-lidl jistokja bit-twisties jista' jinqabad ukoll għaliex ser ikunu qed jintbagħtu t-tobba biex jaraw li inti vera qed tiddar. U aktar minn hekk l-iktar the $1 million question min jekk hux ħajkunu qed jitħallsu fil-fatt. Kull min siefer issa hawnhekk itkemm sal-aħħar ta' frar u intitolat għal ġimagħtej paid quarantine leave. Jekk inti minn għalik illi kont daqsxejn slow u għatajt biljed biex jissifer ġimgħa d-dieħla ħadd ifranka ġimagħtejn mix-xogħol, is-settur privat qabdek u qallek le tmurx il-holiday nkella b'qaddar ma titħallas. X'taħseb inti minn kif qed nippruvaw l-MUMN qed toħroġ ngħid tisma' m'għandkom strateġija biżżejjed, il-gvern qed jirrispondi li daħsibna lihom. Is-settur privat għadu ma ddeċidix ħajamel. We have to say that, look, I mean, the measures do seem to be working somewhat. We're not yet to have a case of coronavirus in Malta, yes. So something seems to be going well. For those maybe who are treating maybe coronavirus a bit more relaxed and are willing to break self-quarantine just in case, just even if they're feeling a little bit unwell, remember that there are actually people who have chronic illnesses who could actually have fatal consequences if they get the disease. So it's actually really important. Il-fatality rate edha f'min għandu dal-komplikazzjonijiet. Ġifieri jekk qed taqbad il xi ħadd illi taf li siefer għax tella mal-100 Instagram post u xi 500 ritratti oħra f'album fuq Facebook u l-għada ġie x-xogħol ħdejk għandek kull dritt ħarislu bl-ikraħ. Ħarislu bl-ikraħ tant li jħossu skomdu jitlaqlu għad-dar. Okay. Ma sifirx. No. I'm planning to, but let's see what Chris has to think about it. So just to move on to probably the biggest story of the weekend, there was a protest by the waste facility in Malta. Some angry farmers who are concerned about plans
to expand the site and expropriate close to 2 million of land. They've blocked the roads, they've made their voices concern. You know, it's a bit of a catch-22, you know, because sometimes maybe governments actually need to expropriate land for vital projects, sorry, Monday morning. And they actually need to push on with it, and they can't be bogged down in negotiations. However, they should discuss the issue more with farmers, and they can't just blindside them with projects week after week. But listen, that's how expropriation works. So, jek tmur konsultazzjoni kull darba li ħat espropria l-art, kieku probabbli qasqat ma esproprijajna xi art, sakemm ma kienx hemm xi interessi li tieħu l-valur times 10 ta' kemm tiswa dik il-biċċa art, imma mhux ħanibda dik id-diskussjoni llum. Jiena li impressjonatni dal-weekend hija l-protesta per se, mhux is-suġġett, ħanħalli s-suġġett tal-issa. Jidher f'dawn l-aħħar snin il-poplu Malti nbidel. Jekk dejqitek xi ħaġa li qed jagħmel il-gvern, ma dekx toqgħod gerger il-pjazza tar-Raħal wara l-Qudies, sir toħroġ tipprotesta. Issa nemmen li hija bżonn juża fid-demokrazija għaliex gvern ma jagħmilx li jrid, speċjalment fid-dawl li m'hemmx oppożizzjoni li qed iżommlu. Naħseb li għalhekk x'taħseb inti Ġulien, għalhekk in-nies qegħdin jipprotestaw ma li jħossuhom skomdi għaliex ma jħossux li hemm vuċi fl-oppożizzjoni li tirrappreżentahom. Yes, I think you actually do have a small point there. You know, we were for years, I mean even decades, we're so apathetic to any political situation. If you felt angry about something, you rarely did anything about it. You know, now at least people are seemingly willing to take action. Now, whether that's because of a lack of opposition or just because they're growing fed up remains to be seen. But you're right, I mean, these people don't necessarily have their own voice and they need to start making it heard. Wieħed jitjaraw kolli dar protesti donhom qegħdin jaħdmu għaliex ġibdu l-attenzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela illi kellu jħarbat kull pjan illi kellu u niżel jitkellem ma' dawn il-bdiewa jidher illum ser ikun hemm laqgħa wkoll ma' l-bdiewa biex wieħed jara x'jista' jsir. Fuq is-suġġett per se, Donnu Aron Farrugia qed jgħid isma' jitispjaċini ħafna l bdiewa, però din il-biċċa xogħol tissir inkella sa sena dieħla mhux ser ikollna fejn innagħmlu il-boros tal-iskart. Issa di ovvja u mela jekk issa mhux ħanagħmlu il-Malta biex jipprotestaw ħanagħmluhom ħal mellieħa ħajħorġu n-nies tal-mellieħa, jekk ħanagħmluha Marsa Xlok ħajħorġu n-nies ta' Marsa Xlok. Dejjem ħajkollna xi protesta, da suġġett ħadd ma jrid il-miżbla wara l-bib tiegħu. Imma nistennew naraw forsi wkoll l-andament tal-laqgħa tal-lum mal-Prim Ministru. So daqsxejn iktar light jekk forsi kellkom weekend id-dar għaliex martux tinqabdu fit-traffic li ħolqot il-protesta u għamiltu bħali għattu d-dar taraw il-television. Number one watch fuq Netflix dan il-weekend kien il-programm nsejt ismu program fejn naħseb Restaurants on the Edge, fejn ġabu l-ewwel episodju fuq Malta u ir-restaurant tal-goalkeeper tat-tim nazzjonali Malti Justin Haber. Issa, mbilli mixed feelings fuq dal-programm. Jekk intom rajtu dal-programm iktbulna x'ħsibtu dwaru. Ma nafx inti kif ħassejtek Ġulien, imma jien għamilt programm bejn nofsni hekk patriottika cheerleading ara kemm sabiħa Malta x'biġmiel ta' pajjiżana daw ix-shots. Kemm għandna nies hekk diversi għax kellek taħlita ta' nies li kellmuhom kienet vera cool fl-opinjoni tiegħi. Għall-programm per se illi kien naqra Holy wow. It was definitely cheesy, you know. Look, it was, to say the least, you know, it was actually a nice episode. You know, we got to see actually different sides of Malta, we got to see good cuisine, but my God, it was painful at points. Ġifieri, jiena disclaimer Justin Haber ma nafux. Imma jiena ma nemminx li huwa bniedem modest. Daqskemm ġabuh jidher li su miskin dajmur jela pat-tim nazzjonali very very hard life, ħadd ma jista' li ħadd ma jrid jersaq leh. Ma nismax hekk fuq u ħanajdu hekk. Ġifieri. I mean, but mixed feelings. Mixed feelings, definitely. Anke l-fatt li qed jippromovulu kien hemm artiklu fuq ir-restorant jew ġesta xu minnu mhux għax għandu restorant tajjeb. We'll have to see. I mean, did you actually continue watching the season? Because I just stopped after one episode. It just shows maybe where our priorities are at about the world. We are loving Malta after all. To move on to another story. So, former Prime Minister Joseph Muscat was in the news yet again. Basically, he's pursuing a lucrative contract for a Freeport for precious grooves with a certain Yves Bouvier. He's the
owner of Freeport. It's a Luxembourg business. Basically, Joseph Muscat has said that he's doing this work completely voluntary. However, the idea to start an underground security vault at the Malta International Airport was started by Prime Minister Joseph Muscat himself, which raises a certain question. You know, we've seen him sort of dishing out maybe some sort of services or trying to dish out some services to prominent international businessmen. And it raises the question whether somebody like Muscat, who, I mean, let's call a spade, resigned amid a political crisis, should even be anywhere near government-related projects. What do you think? Mill-istorja, entità governattiva marret fuq u min jeddu. Issa, wieħed irid jara kemm iħossu komdu jew skomdu il-Prim Ministru Robert Abela bil-fatt li Joseph Muscat jaf imorru fuq entitajiet u jgħidulu isma' għandna dal-proġett nazzjonali mexxi inti. Kiku jiena, ma nħossniex komda li l-Prim Ministru ta' qabli qed jieħu fidu dal-proċeduri nazzjonali. Issa ma nafx kif kien jagħmel Gonzi meta jekk kien xi ġifferi kadami jinnegozja xi kuntratti, ma niftakarx onestament. Imma wieħed irid joqgħod attent bil-pożizzjoni ta' Joseph Muscat fejn jitlu proġetti nazzjonali. Nemmen li jekk ħajkun involut proġetti nazzjonali, għandhom ikunu trasparenti immens, għaliex jista' jkun l-aqwa proġett nistgħu nkunu qed nitimgħu nies imutu bil-ġuħ fl-Afrika. Jekk ħajkun hemm l-involviment ta' ċertu nies, ikun hemm questions minn media l-proġett kollu forsi għal skopijiet li m'għandux jaqsmu mal-proġett per se jiġi fid-dubju u rridu nevitaw li jiġri dan. Anke l-barranin li jiġu investu f'pajjiżna biex ma jħossuhomx skomdi kif ħarsu lejhom il-Maltin. U l-aħħar storja li għandna dal-għodu kontroversjali daqs l-stejjer kollha l-oħra. Daqqa jekk mhux iktar hija l-biera segretarju parlamentari Rozjan Kutajjar ta' kummenti qed immaġina esklusivi lil Lovin Malta li d-direzzjoni li ser jieħu l-pajjiż viżavi il-prostituzzjoni jaf inbidel. Sissa li konna nafu huwa li l-gvern u l-oppożizzjoni sa fejna fin qablu illi fir-riforma tal-liġi tal-prostituzzjoni il-prostituta ma tkunx kriminalizzata. Ġifieri ma teħirx il-ħabs kif kienet jiġri għaliex tinqabad titlajja. Il-kumment esklusiv tax jifhem illi maħniex ser nimxu lejn il-Nordic model u ġifieri maħniex ser nimxu lejn liġi illi min jinqabad imur ma' prostituta ikun kriminalizzat. Issa, forsi ħafna ħadwa b'sorpriża għaliex l-NGOs ewlenin tan-nisa għamlu l-pożizzjoni tagħhom ċara illi le irridu illi l-klijent ikun kriminalizzat. Kien hemm min estremisti femministi bħal Kummissarju Rini Najvera nsemmu la minnaw illi ridet saħansitra li min jinqabad imur ma' prostituta ikollu ismu fuq il-medja kullimkien. Issa, jekk għandniex marru dal-approach jew le, huwa kif wieħed iħares lejn il-mara u dritt li tagħmel li trid biex semma. Mela għandek feministi illi jgħidulek isma' mara għandha dritt li jekk tissir prostituta, issir prostituta bħal mara jekk għandha dritt tissir avukat, saret avukat. Wieħed jagħmel li jrid b'ġismu. Sewwa mhux ħajjiġi l-gvern jgħid li jiena x'nagħmel b'ġismi. Feministi oħra jgħidu isma' faċli li nisa jidħlu f'din id-dinja short-sighted u jispiċċaw jinqabdu fiha u ma jkollhomx ċans isibu karrier oħra joħorġu minn dan iċ-ċirku. Wieħed irid jara x'inhi l-opinjoni tiegħek. So, I mean, you've just sort of put an answer. I think it's a very delicate issue. You know, I think Ms. Kutajjar is actually quite right that maybe we shouldn't be following a Nordic model, but look at it a model that best represents Malta and our cultural realities. At the end of the day, we are completely different. But look, let's also call spade a spade on prostitution. There's human trafficking, which actually does play a big part, and it's something we need to be actually aware of. Even though Inspector Joe Spiteri once told Lovin Malta that the majority of prostitutes aren't human trafficked in. So really, I think it's just so complex. We need a big information campaign. Sepax kulħadd iħallat l-affarijiet, il-prostituzzjoni suġġett li kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu dwarha. Mossa delikata, però kien hemm bżonn li ċertu li kien hemm bżonn il-liġi tal-prostituzzjoni f'pajjiżna tinbidel għaliex għadha ta' żmien naħseb qabel l-Ingliżi. Ġifieri żgur titadatta realtajiet tal-lum. Bekk wasalna fit-tmiem ta' il-programm tagħna, wow, tipo din il-ġimgħa ħatkun ġimgħa kontroversjali immens għal pajjiżna nistennew naraw kif ser jiżviluppaw dan isterminati għajm fadali xejn li nixtilkom ġurnata sabiħa
Bye, thank you, and have a day full of loving.